So welcome to the orientation on past life regression. ಇದು ಬಂದು how ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮುಖಾಂತರ we can deal with it ಅಂತ ನೋಡೋದೇ past life regression orientation. I'm Dr. Preeti Nyana from Soul Love. Welcome to this orientation. So ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ our mind is divided into two portions ಅಂತಾರೆ. So one school of thought ಬಂದು ಬರೀ 5 conscious mind ಬರೀ 5% ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 10%. So whatever it is ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಲಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾನ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಸ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಏನೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಮರೀಸ್ ನ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಶ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ 100% ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಗೋಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡು ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ರು ಅದ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಅದು ಇವಾಗ ನಡ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರೋ ಬಿಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಇವನ್ ಒಬ್ನೇಪ ಈ ತರ ಇರೋದು, ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೆಯೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು maybe in one of their previous life or couple more of their lives nalli they would have been a left hander. So ಆ habit ಆ pattern ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ they don't have to put effort ಬರತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಿಜಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. the family will be stunned. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಈ ತರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ವಿದೌಟ್ ನೋಬಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಈವನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೆಮರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ನಮ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ, ಯಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ it all comes from the subconscious mind only. That doesn't have any logical, it only have a feeling, and it can store so much of data in our mind. So ivaga past life nodidre it is not something new. It ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
but it is even very ancient. Even Maharishi Patanjali, or 2nd century nalli, he had given in a sutras Prati Prasvanta. Andre memories nalli you go back to trace the root cause of your suffering. Ad ene agirli, it might be physical, it can be emotional, mental, whatever it is. You go back in your memories and try to delete out of that. And even 4,000 years back, the Egyptians, ಅವ್ರಿಗೂ sleep chamber anta they call that place. So they help you to go into the hypnotic state where you are in trance state actually, nodidre. And alli they try to help you at your subconscious level to heal whatever the problem you have. So this is very an ancient technique, but recognition ivaga ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ತರ. ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಗೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಂಗರ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು. ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರತ್ತೆ. ಯಾ ಡೇಟು, ಯಾ ತಿಂಗಳು, ಯಾ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು January 1st ನಾನು ಈ ತರ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ನಾನು ಯೋಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ they cannot do it. ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. They cannot continue the resolution because the willpower is very weak there. But ಅದೇ subconscious ಇಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they can even quit in one day. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ our subconscious mind is there. So any changes you want to do, you can go do it there on your own or with a therapist help. So subconscious mind hengandre, when you're in a deep, very relaxed state, your subconscious is accessible to you. So yavagandre night before sleeping, so all your positive affirmations ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೀವು ನೈಟ್ ಮಳಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will work beautifully well, because ಮಳಗದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಔಟರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. They would all shut. You are sleeping, so your mind also goes to rest. Your subconscious is very awake, so it absorbs ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ affirmations or any moral stories. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ were moral stories given to children. So ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ when they are growing, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಕೆಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟೋದು ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ then they don't need anyone to say what is right or wrong. They'll be in the path of righteousness because the subconscious already ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. It will be guiding them. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇದು ರೈಟು, ಈ ತರ ಮಾಡು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ, ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ your heart is a part of your subconscious where it will help you. It will guide you when you are open to it and when you are very subtle to it. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ, through hypnosis we go into the subconscious mind to do the changes what we want, or to delete those memories which is bothering us. So iವಾಗ brain ನೋಡಿದ್ರೆ the beta is where we are always awake, normal alert state ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, and ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೀಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ when you come to the alpha state, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ or ನ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ we go into delta or theta. This is where we access our subconscious mind. This is where you can bring out that memories which is connected to your physical or emotional sufferings which are going through. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನು ಏನ್ ತಗೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ.
then that is a very good case of a past life regression. Definitely it is from your memories and not on your physical body. But the pain you are feeling is on the physical, because at the expression kodake nam physical body matra irodu, so it happens there. Iವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ hypnosis is a misnomer which Greeks ಅವರು sleep ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. But actually ನೋಡಿದ್ರೆ it's a focused altered state into one thing. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೂವಿ ನೋಡುವಾಗ ಆರ್ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಓದುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್, ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಗಿದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಓ ಕೂಗ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವಿ, you will see that your entire ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ it's on to that either movie or the book or whatever you are doing. So that is hypnosis. So we take all your concentration from which is moving outward, we bring it to the inward and take you to the subconscious. So that is the process of hypnosis. So idu movie nal torso tara ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದಿರಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಪೆಟ್ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಡಿಸೋದು ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. That is all the masalas added in the movies. And this is Dr. Brian Weiss. Your book Many Lives Many Master ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ they came to know about ಈ ತರಾನು ಇದೆಯಾ, with this we can help ourselves come out to the root cause ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. It is not you're just treating the symptom here through past life regression, you are going to the root cause of it to remove that memory which is bothering you, which will not again come in future of your life. And you are free to choose healing. It is not hypnotism where the therapist is in control of you. You will be in control of yourself. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು subconscious ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ past ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, you feel odd to say to your therapist. Even at that time, the therapist will not force you. You can always open up if you want to, or if you want to stop saying what you are saying, you always have the choice to do that. As a soul, we are given choice at every path of our life. The free will is given to us. So, iವಾಗ our culture nal nodidre, by nature we say mothers, pregnant mothers should be happy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಆ ಗರ್ಭಕಾಲದಲ್ಲಿ the ಮಗು can absorb the mother's emotion, thoughts, feelings, everything it can absorb. There are case histories where ಮದರ್ಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇಡ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮಗು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಬೇಡದೆ ಇರೋದು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, it came into such a depression and suicidal tendency. ಆ ಮಗುಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದ್ರ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ womb stage, the therapist came to know the mother's feeling was absorbed by the child. So ಅದೇ ತರ whenever a mother is happy and she's enjoying her motherhood, that child becomes very healthy and our immune system ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Similarly, the child or the soul chooses ಯಾವ ತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನಗ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆ ಮಗುನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಮಗುಗ್ ಬಂದು he has to learn a lesson not to be ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I want to learn how to be without being a debt. So ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, either it chooses a parent who stand by that principle. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ಇಲ್ದಿರ ನನ್ ಜೀವನ ನಡ್ಸೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so that he can follow their steps and be like the parents. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the ಮಗು can choose ಸಾಲ ಮಾಡೋ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್, ಅದ್ ಸಾಲ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್,
ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಾಲನೂ ಇದೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಬಂದು ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಟ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತರ ವಿ ಚೂಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಗು ನಮ್ ಮದರ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಅವ್ರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾನೇ ಅವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಕೇಸ್. ನನ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನನಗ್ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ a lot of thing to paint. So ಡಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ ಮಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಶಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. It's not because maybe scientifically some hormones change anta heltare, but it's purely, you can ask your those who are mothers can feel it, or you can ask your mothers how did they feel. Nimmalliro your lakshanaglu nim tainalli aa time reflect ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅದೇ ತರ heal your inner child is a wonderful thing where everyone has to go through. So ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ರಶ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಮಗು will be longing for that love. So ಆ ತರ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ್ಲೂ that child will start getting into a shell, become introvert, doesn't want to express. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will all lead into a trauma. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ when they grow bigger ಅದನ್ನ ಕೋಪ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೋ ಆ ತರ they lose their self-worth and they start building a wall against them. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ತಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಚೆಕ್ ದಿಯರ್ ಇನ್ನರ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely there'll be some issues which is causing them not to open up or tell or to come out of it. If they break that barrier and come out, heal their inner child, success will be following them. There are a lot of cases we have done with this. Similarly, memories are stored and come out as phobia sometimes. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದಾಲು ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ ತರಾನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈವನ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ 50s ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಕೇಸ್. ಅವರಿಗೆ they were burnt alive in one of the lifetime. So the moment that heat fell on the body, the trigger was life in a busy benki, this thing memories were shooting up. So but after seeing the past life regression remove that memory for the first time in their life after 50 years and odd, or she was able to take a hot water bath. And they are feeling very happy for it. Similarly, this client couldn't swallow tablets anta adan matra ನುಂಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಕಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ when it comes to tablets alone, it was creating a phobia. So ನೋಡಿದ್ರೆ our previous life ನಲ್ಲಿ that person had choked, ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ, but
had the choke for a few seconds, that had created a phobia in them. So our bhaya was continuing in this lifetime till their 40s tanka. Then after regression, that person took a multivitamin to check have they overcome the phobia, and the person was able to swallow the tablet without any fear, because that memory was released from them telling it belonged only to that lifetime, not you don't have to carry this life after life. So in that way, a lot of healing is given during the process, so it helps them to come out of it. And sometimes the same soul comes in a different combinations also. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದ ಡಾಟರ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮದರ್ ಮೈಟ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಫೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, and she was keeping some grains ಈ ಗುಬಚಿ ಬಂದು ತಿನ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಬರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಂದು ಆ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು there was a beautiful relationship building up between this bird and that woman. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಆ ಲೇಡಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ couldn't see her, and seeing her dead body, ಅದು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಅವಾಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. It couldn't take that she is no more ಅನ್ನೋ ತರ. So that soul and this bird has come back as mother and daughter in this lifetime. So again that death was creating that emotional trauma for this girl in this lifetime. But after they understood, we all come back again and again. That was bringing some soothing comfort for her. So ಆ ತರ ಇರುವಾಗ we don't even ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ರು we all come back again. And sometimes ತುಂಬಾ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರು we come back again with the same person, maybe in a different combination. Like this is my own client who was an animal, a deer, and wolf jackal ಬಂದು ಅದನ್ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು it was enjoying that kind of the pain that deer was undergoing and waiting for it to die gradually. So this they saw in the past life, which was connected to that spouse in this current lifetime, who was treating this person in the same manner. ಇವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು that spouse used to be very happy. So it is not only love which brings us back, it's the hatred also brings us back with the same, maybe in a different combination. ಅದೇ ತರ if you have not learned your lesson, you come back with the same way, maybe in a different form, like this another case study. This person was a bird in the previous or one of the lifetime connected to the issue of this lifetime. Our iro jagadalli, it was in front of a palace. That palace soldiers used to grab that slaves into the palace to make them work by hitting them and kind of ill-treating them, torturing them. So our novu ಕೂಗು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟ್ರೀನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಪೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ, ಲೆಟ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ನನ್ ಜಾಗ, ನನ್ ಮನೆ, ನನ್ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಾಯೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರಬಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ.
So Atara, this bird was adamant on something, but yet couldn't take. This person was in this lifetime had some ear issue. Can't take some loud noise or somebody fighting. That person couldn't take it because the lesson was not learned. Had to come back again to learn and let go, move away from. If there is a sound, there is a fight, move away or try to sort out from that. And when this bird died and went, this client was able to see that golden gate which goes, and this bird soul was not allowed because they said you have not learned the lesson, go back. And this soul was able, as a bird, Satod Mele, this bird was able to see the other rishis who were able to cross that golden gate and go inside to reach the divine, but this was stopped. And ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ it could see the earth again from that part and entering into the earth region and enter into a womb. That was a beautiful session. So we all in a trance or the subconscious state, we hold all these memories where you can work on your sufferings, whatever it may be. Similarly, a person ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡೋರು. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಟೀನೇಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಸೋಲ್ ಮೈ ಟ್ರಿಗರ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್. ಓ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಆತರ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೋ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಟ್ it comes life after life also. But after regression, that person is feeling much better to cross now without that fear. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಗು ಟು ಐ ಮೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ ತರ ಏಜ್ ಇದೆಯೋ, the same thing happens with the soul also. A soul from the source in the bandaga, it is an infant soul. So with every life after life, they get experience, they become a baby and young and mature and old soul. So it is not how old are you, it's a matter of what is your soul age. So ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ such a maturity ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಏನೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೆಚುರಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಚೂರ್ ಸೋಲ್, being very egoistic and only money minded and holding on to things, can't let go. These are all, and in hello you can see the infant souls, how what ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಸರ್ವೈವಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. I don't care how I earn money, but I have to earn money, whether it's in the right way or the wrong way. These are all kind of infant and baby soul natures ಆಗಿರುತ್ತೆ. As you mature, ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ then the soul thinks, no, I'm done. I have to exhaust all my good and bad karma and try to go back to my source. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. So then they become very mature and wise and enter in the path of righteousness or spirituality or atara. They try to go back to their source. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು past life regression ಅಲ್ಲಿ we do not judge our clients. So whatever you may be, you would have done something wrong also, but still we accept you for what you are because it is your life, you have chosen. ನೀವು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ you have taken that life to be like this and come. So we do not judge you. This is the first lesson we learn, not to judge our clients. Adhe tara, we come across some people in our life. So they come to either teach lesson to us or they learn lesson from us. And sometimes we come only for a certain period of time and then we move away. Maybe either it can be a divorce or it can be just move away or it can be a death or just even adu illa. You would have seen in your life, some people would have come, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನೋ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ they are also there, you are also there, but there'll be no talking or anything in between, but still you're good friends.
very rarely you will be able to talk, but that distance would have been because nim life nalli avaru meet mado destiny would have been completed, so they would have just moved away. So we don't know for what reason we meet somebody, and it is never by accident. It is always destiny, why you come across certain people in your life, why at certain period in your life you come across them. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. No, you had to undergo certain trauma or learn to lesson from the experiences you had, good or bad, and your karma would have not adala tally admelene maybe you would have got some solution. But for every problem there is a solution. Sometimes we say think before you help someone, because otherwise sometimes people out of too much of helping tendency, we might be really troubling someone by not allowing them to our karma na ಅವರು experience ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡ್ದಿರ, we would have stopped them. Like this butterfly. ಈ butterfly cocoon ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ passer by will try to ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಕ್ಕುನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಮೇಲೆ the butterfly can't fly, it just dies because our struggle into the cocoon only will make that wing stronger. Our struggle ಇಂದಾನೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಏನೇ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯೋ it can fly happily and get its food and all those things. But that struggle, when we don't allow somebody to experience, the soul can leave the body. So ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀರಾ, and you'll become more stronger and healthier person because you understand this is not the only one lifetime you are going through. You will be coming again and again and going back to learn. It's like going to school year after year. We all go to learn lesson and come back. And same way the teachers also come to teach. Yes, even though they have studied, they still come back. So is some gurus and our mentors come in our life to teach us the lesson. And we do not use any truth serum here. So only you're conscious, you are open to say your truth. And we keep it confidential. We do not release anybody's name here, reveal anybody's identity here. So we keep it confidential. We might take the case history to help people to understand how it works. So in that way also, that helps most of them to open up to the core of their issues. Otherwise, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರತ್ತೆ, ಏನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇದ್ರು we will be hiding something from them because we'll be afraid ನಾಳೆದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರ. And there is no magic pill here, because I saw some past life regression, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. It has happened to some people, it has taken some time to some people. It is again karmic in nature. So but there is definitely a growth or the relief in your pain and whatever your suffering is. It happens according to your karmic baggage, but definitely it will happen. And it is absolutely safe. You don't have to worry, because here we are going to the root cause of it to remove that. And you have to work. Sometimes after seeing your issue, you might have to work on certain things like a forgiveness technique or some affirmations, chanting. Again, our remedies, we have to look into it. And sometimes we say keep a dream journal, because it's not only in the regression. Sometimes nim dream nalli barbodu related to that, or maybe in the next session you might get it. It is not in the one session you will be undergoing everything. So for all these things, even if you see something, even a light you see, even you go to your childhood, that will really help you a lot. So there are all different methods to help you to go into trance. For all that you need is to relax yourself.
So until you don't relax, you can't go to the deepest part of your subconsciousness. And sometimes in your trance state, you might get different lifetimes where you pick up the pattern ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು don't go into the ಏನ್ ಹೇಳೋದು you don't be critical ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ don't get into the logical thinking ಯಾಕೆ ಏನು why ಅಂತ so just pick up whatever you go to the supermarket you all pick up and come extra than what we went for. We all do that. So just pick up whatever is there in your subconscious and bandmele after the trance state we can analyze. It will always show a pattern why it is happening. Then your uncritical acceptance and your motivation, your cooperation with the trust in your therapist will help this session a successful one. And as we told you, relaxation is very important. And there ends our orientation for this.